come here and they have already done their best. You have your own style. Gayanya masing-masing punya ya. Because teaching based on the teacher's style. Jadi Rizal has flying style. Mr. Dede seriously thank you. Okay, that's teaching actually. There is no standard for it. But the main thing, hal yang paling utama is delivering the knowledge. Itu. Speak bahasa deh. Udah jelas. Tadi ada beberapa saya lihat, cuma I just want to remind something, ingetin aja. Actually nanti waktu di observe from foundation, do not focus on the material ya, because I know you are expert on it. Udah melotot deh, based on your subject ya, bidangnya masing-masing I know. I just want to remind ya, cuma ngingetin aja, expression yang penting dari tadi sewaktu masuk, mulai greeting, menanyakan yang absen atau yang masuk, and then itu ya, opening kan, maksudnya opening. There are some. This one the step ya, yang kira-kira besok you have to be aware tuh ya, kalau bisa sadar and aware first ya, from of course opening. Opening dari greeting ya, and then asking for student who comes and who doesn't, ya a little bit basa-basi lah, small talk ya, but don't be too long, dikit aja ya, that's opening. First one, then this one ya, you jump into the lesson, mulai masuk kan, lompat ya, jump ke dalam lesson ya. There are two ways, right? Waktu mau lompat masuk ya ke lesson, namanya jump itu lompat ya, jump into lesson kan ada dua tuh, mesti ingat tekniknya. Lead in kan ngarahin, lead kan ngarahin yang lead into the lesson ya. Ini in lead in, there are some ways, ada beberapa teknik tuh ya, kayak gue. One of the most important thing, yang paling penting yaitu brainstorming. Brainstorm itu kayak ini Pak, brainstorm itu mengundang pertanyaan sih dari siswa ya, connected with the lesson, concerning with the lesson that is going to be presented, atau lesson yang akan disajikan, itu brainstorming. Intinya mah gampang like this Pak, mancing student curiosity. Diagnosis awal kalau diagnosis di dalam awal ya, before the lesson ya. Kalau di dalam kurikulum Merdeka tahapannya. Apa bu diagnosis? Iya, diagnosis awal. First diagnosis. Iya. Oke, jadi misalnya Pak Fatur Agama ya, hari ini mau belajar apa, Iqra misalnya, baca ya, ceritanya ngaji. Nah itu Pak Fatur harus sudah bikin diagnosis tentang Iqra. Ya of course dipancing bisa dari gambar atau mungkin slide, movie, anak kecil lagi ngaji ya, atau mungkin huruf hijaiyah dari alif sampai ya whatever lah caranya, itu diagnosis awal ya. Itu brainstorming. Dan in doing this, sekali lagi ya, I remind, saya ingatkan ungkapannya ya, ungkapan tadi ya, ungkapan itu juga ya, misalnya you can create yourself, misalnya like Pak Fatur ya, mau teaching di huruf hijaiyah misalnya dari alif sampai ya, atau
Alif lah, whatever. Nah, pasti what is it? Do you know about how do you pronounce this? Ngucapin ini misalnya, ba misalnya. How do you pronounce this? What is it? How do you pronounce this? How do you pronounce this? Kalau misalnya mereka salah. Ucapnya gimana? How do you pronounce this? Tanya ya Pak Fatur ya, sorry punten Pak Fatur ya kalau salah. Bapak agama dikit. Tanya. Okay, now today we will learn about Iqra. Today we are learning about Iqra. Do you know what this? Do you know what this? Udah tahu nggak ini? Misalnya kan mulai itu brainstorming, diagnosis awal, diagnosis whether student understood about the hidayah or not. Misalkan ya, ada yang mualaf misalnya, ada ceritanya mualaf nih, baru setahun nih, ceritanya. Sorry kalau ini. Do you know this? I know. Maybe is Nun. Oke, Nun. Oke. Nih jebolan pesantren Nangka. Ini dari Thailand ya. Ini dari Katolik, sana, SD, ini dari Nangka. Kairo katanya, Mister. Sir. Oke. Now, sorry, like all your name. What do you think? Pesantren Nangka, dari Nangka. Ta. Oke, nah